La morona seguridad antes de que dijera una palabra. Sin previo aviso, sin explicación, solo dos agentes convocados como refuerzos. Caminando directamente hacia una mujer negra que hacia fila con una tarjeta de embarque de primera clase en la mano. La agente de la puerta en sequera miró el billet. No hizo falta, señora, apertise. Eso fue todo. Palabras pronunciadas con la firmeza reservada para intrusos, no para viajeros. Mientras la sacaban silenciosamente de la fila, las miradas la siguieron, pero no en señal de protesta, sino de confirmación. Para ellos, no parece alguien que perteneciera al asunto y. En I con ese appeal, en I con ese silencio, en I. Con esa calma. Pero aquí está la parte que nadie sabía. Ni el personal de vuelo, ni el supervisor que sonreía con suficiencia lleno a la taquilla, y mucho menos el hombre que entró tras ella sin siquiera mirar su identificación. La mujer a la que acababan de intentar sacar no compró el billet de primera clase. Compró algo más grande. Y cuando descubres de qué se trata, entenderás por qué nadie en ese vuelo volvió a volar igual. Esta no es una historia sobre raza, es una historia sobre poder. De esos que nunca vis venir. De esos que ellos no vieron gesto delante de ellos. Así que ahora preguntate, ¿qué pasa cuando la persona a la que intenta silenciar resulta ser dueña del silencio mismo? ¿Quién es? ¿Por qué no se defendió? ¿Y qué vino a hacer? Dígitas teorías en los comentarios. Cuéntanos desde. ¿Dónde estás viendo? ¿Y si crees que la justicia no siempre liga en voz alta? Suscribid. ¿Quieres estar aquí cuando se sepa la verdad? El sol no había salido del todo sobre el horizonte de la ciudad cuando Autumn Riley llegó a la terminal. Eran las 5:43 a.m. Temprano, incluso para los estándares del aeropuerto. Pero la fila para el acceso prioritario ya estaba formando. Autumn se mantuvo ligeramente apartada de ella, no porque no perteneciera, sino porque había aprendido. Hacía mucho tiempo que la proximidad a menudo invitaba al escrutinio. Lavaba una sudadera azul marino con capucha, vaqueros sencillos y zapatillas viejas. Lavaba el pelo recogido en el monobayo y solo lavaba una bolsa de lona colgada del hombro. Nada maladas con ruedas en aire de seco, solo ella y la tranquila. Determinación de alguien que ha viajado sola, muchas veces por razones mucho más importantes que unas vacaciones. Al acercarse a la fila de acceso prioritario, un empleado delgado y bien vestido al principio de la fila la miró con un destello de vacilación. Su etiqueta decía Kyle, y aunque lucha la sonrisa practicada de atención al cliente, frunció el ceño en cuanto Autumn dio un paso al frente. Hola, dio, le dingo ligeramente la cabeza. Esta fila es para viajeros de clase ejecutiva y primera clase. Su tono era corto, pero con un dejo de suposición. Autumn no se mutó. Simplemente levantó su tarjeta de embarque digital. Lo sé. Dio con voz serena. La sonrisa de Kyle se desvaneció por una fracción de segundo. Pero se recuperó rápidamente y escaneó el código en su teléfono. Detrás de Autumn, un hombre de mediana edad con blazer y auriculares Bluetooth suspiró con impaciencia. Kyle miró al hombre por encima del hombro. Luego volvió a mirar a Autumn, sintiendo de repente la presión de avanzar. Pulsó algunos botones en la pantalla y le dedicó una sonrisa que apenas le llegó a los ojos. Bien, está dentro. De acuerdo, proceda, señora. Pero mientras ella avanzaba, Kyle se inclinó hacia la compañera que estaba a su lado y susurró lo suficientemente alto como para que ella lo oyera.
Pensque se había perdido. La tremplita soltó una breve y divertida risa. Autumn. Seguía caminando. En el control de seguridad, las cosas no mejoran. Aunque su tarjeta de embarque mostraba claramente la autorización de precheck de la TSA, la apretaron. Un cheque aleatorio, murmuró el agente, señalándola hacia una mesa. Aparte. Abrieron su bolso y revisaron su contenido. Artículos de aseo de viaje, un libro, un sobretirado y una carpeta con un cierre de cordón rojo. El agente se detuvo en el sobre. ¿Qué es esto? Documentos legales, dijo Autumn con calma. Privados. ¿Es abogado o algo así? Preguntó, dando la vuelta. No exactamente, respondió ella. Tras un momento, el agente se encogió. De hombros y la dejó pasar. Al fondo, la fila avanzaba con fluidez. Hombres trajedos, parias con maletas de desecho, una anciana con un collar de diamantes que reflejaba las luces del techo. Autumn notó al patrón, pero no reaccionó. Se había acostumbrado a cómo el sistema buscaba con más ahínco cuando no tenías el aspecto adecuado, a cómo las suposiciones te seguían como sombras bajo la luz fluorescente. Llegó a la puerta con tiempo de sobra. La puerta C9 segna. La pantalla y se sentó en la esquina de la sala de espera. No miró el teléfono, no se desplazó, ni llamó ni envió un mensaje. En cambio, colocó la bolsa a su lado, secó el sobresalado y lo apoyó en su regazo. Era pesado, metafóricamente. Hablando, dentro se encontraban los detalles de una transferencia financiera que podría alterar el futuro de una de las mayores fusiones de aerolíneas de Norteamérica. No tenía el aspecto adecuado, pero fue el voto decisivo. Un niño en un cochecito chicano la observaba fijamente. Autumn esposó una leve sonrisa. La madre del niño levantó la vista, captó su mirada y rápidamente giró el cochecito en dirección contraria. Autumn exhaló lentamente y se recostó en la silla. El altivo sobre el crepito. Último embarque para el vuelo 237 a Boston. Pasajeros restantes, por favor, diríjanse a la puerta C12. Observa a la agente de la puerta que manejaba el vuelo, su sonrisa relajada al hombre del maletín, su forma de saludar a la mujer con un golden retriever en una bolsa de plástico. La cortesía allí se distinguió por niveles, como la disposición de los asientos. Sabía que estaba en lo más bajo de la jerarquía invisible. Pero eso no le preocupaba. No estaba allí para estar cómoda. Estaba allí para observar, para poner a prueba, para confirmar una sospecha. Habían pasado 3 años desde que recibió la carta. Un fideicomiso con una cláusula. Se requería su aprobación antes de que se pudiera finalizar la segunda fase de inversión en una importante empresa de transporte. Pero el bufete de abogados que supervisaba el proceso había hecho una petición extraña. Quieren que volara una de las rutas en persona, de incógnito. Verás cómo te tratan. El recuerdo persistía como un vapor. Justo cuando la luz del cinturón de seguridad volvió a encenderse, Sloan regresó a la fila de Autumn y se agachó ligeramente a su lado. Disculpas, dijo con un tono ensayado. Parece su asignación de asiento puede haber cambiado durante el embarque. ¿Le importaría cambiarse al 170? Hemos recibido una solicitud para reorganizar el equilibrio de peso. Autumn se volvió hacia ella con una mirada mesurada. ¿Equilibrio de peso? Repitió. Y esa es la explicación. Sloan asintió su sonrisa. Se tensó. Sí, señora. Solo protocolo. Autumn la miró con calma.
no dio nada y se recosto en su asiento. Mi quedare donde estoy. La sonrisa se congeló en los labios de Sloan. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera hablar, el intercomunicador volvió a sonar. Damas y caballeros, se esperan turbulencias leves. Por favor, permanezcan sentados y abroquen sus cinturones. Autumn exhaló lentamente. No se intentó rubricarla. Las turbulencias nunca llegaron. El tiempo se alargó. La gente dormitaba, tecleaba, susurraba. Autumn permaneció en silencio, inmóvil, el sabre intacto. La verdadera turbulencia, lo sabía, apenas comenzaba. Y cuando llegara, no vendría del cielo, vendría del suelo que creían pisar. El zumbido de la cabina se acomoda en un ritmo mecánico, el tipo de ruido de fondo que la mayoría de los pasajeros ignoraban mientras se sumergían en siestas. Películas suaves o audiolibros carísimos. Pero Autumn Riley no se desconectaba. Estaba catalogando. Cada palabra, cada mirada, cada ofrecimiento de servicio selectivamente ignorado se acumulaba silenciosamente en un archivo mental, que había aprendido a construir desde que tenía la edad suficiente para notar la diferencia entre ser vista y ser atendida. El silencio nunca era vacío. Estaba lleno de decisiones. Y las que ocurrían a su alrededor no eran accidentales. Eran ensayadas, calculadas y, peor comodas para quienes las realizaban. Sloan regresó, esta vez con toallas calientes en una bandeja de plata, ofreciéndolas con enamable. Aquí tienen las filas 1, 3 e incluso 4 detrás de ella. La fila de Autumn se saltó. Sin explicación, sin reconocimiento, en ni siquiera contacto visual. El hombre a su lado hacía tiempo que se había sumergido en su trabajo. Quizás demasiado incómodo para notarlo, o demasiado acostumbrado a que esa comodidad a menudo se pagaba a costa de alguien más. Autumn no pidió la toalla. Nunca lo hacía. Simplemente se sentó en silencio, mirando la bandeja mientras pasaba junto a ella como un fantasma, ignorando a los vivos. 20 minutos después, el aroma a pan caliente inundó la cabina. El servicio de comidas de primera clase había comenzado. Los carritos metálicos tintineaban y se deslizaban entre las filas, cubiertos con manteles que les daban un aspecto elegante. Aunque Autumn sabía que el proceso seguía siendo el mismo entre bastidores. Plato caliente, server, retirar. Sloan reapareció ahora con el menú. Y una sonrisa forzada. Se detuvo en el tubi, presentó las opciones con un gesto elegante, y escribió algo con pulcritud en su bloc. Luego, pasó junto a Autumn como si fuera un abrigo de repuesto colgado en el reposabrazos. El carrito avanzó. Sin menú, sin preguntas. Autumn esperó, contó 3 filas servidas antes de carraspir suavemente. Sloan giró la cabeza, pero no se acercó. ¿Me soltarán el servicio de comidas? Preguntó Autumn en voz baja y firme. Sloan regresó con paciencia mecánica. Oh, no estaba segura de si eras eligible. Dio con una leve risa, de esas que transmiten condescendencia disfrazada de falso encanto. A veces estos trabajos se complican. Autumn le dio la cabeza. Me interesa. Su tono no se elevó, pero su mirada era penetrante. No hay nada complicado en eso. Sloan dudó. Luego volvió a consultar el manifiesto, esta vez de forma más visible, como si necesitara verificarlo para su propia seguridad. Bien, dio, asentiendo rápidamente. ¿Te gustaría el palo asado a las hierbas o el bacalao glazado con miso? Autumn eligió el bacalao sin mirarla.
Increíble. Dios Sloan con alegría quebradiza y desapareció de nuevo. Cuando llegó la bandera 15 minutos después, estaba fría. El pescado apenas se había calentado. Las verduras estaban blandas. El arroz estaba pegajoso sin cuirar. Autumn no lo probó. Volvió a colocar la tapa sobre el plato. Empujó la bandeja unos centímetros hacia adelante y regresó a su sobra. Todavía intacto, pero de alguna manera más pesado con cada hora que pasaba. Al otro lado del pasillo, otro pasajero pidió que la rellenaran el sobre. Un azafado apareció al instante. Autumn observa cómo se desarrollaba la interacción, un modelo perfecto de atención y servicio. No lo envidio, lo evalúo. Y esa era la diferencia. Hace 33 años, hace tiempo que había dejado de querer ser aceptada. Lo que quería ahora era comprobar que hacía la gente cuando creía que no tenía que fingir. Entonces llegó el momento que celó el tono de la cabina. Un hombre, quizá de unos 50 años, con pantalones khaki y auriculares caros, vaya de la quinta fila, y se apoyó en el asiento de Autumn como si fuera propiedad pública. Hoy, le dio a Sloan, lo suficientemente alto para que los demás lo oyeran. Es primera. Ni siquiera miró a Autumn al decirlo. Ella no se giró. No hacía falta. La pregunta no era para ella. Se suponía que era una afirmación en forma de pregunta. Sloan rió quitamente, pero no lo suficiente. Está en la lista, respondió, rezando al hombre. Debe ser un canje de puntos o algo así. El hombre rió entre dientes, dio dos palmadas. En el asiento y regresó a su fila. Autumn no se movió. Su corazón no se aceleró, pero sus dedos se apretaron ligeramente alrededor de la esquina del sobre. Si hubiera hablado en ese momento, no estaba seguro de que hubiera salido con calma, y necesitaba calma para el que vendría después. Más tarde, durante la limpieza de la cabina, pasó otro asistente. Un hombre más joven, claramente más nuevo, menos refinado. Tomó la bandeja de Autumn y se detuvo. ¿No te gustó el pescado? Preguntó, casi avergonzado. Autumn lo miró corto pero indescifrable. Estaba frío. El asiento, murmuró algo que sonó a disculpa y se alejó al corredor. Unos segundos después, lo vio susurrar algo a Sloan. Quien inmediatamente echó un vistazo hacia la segunda fila con una mirada que no era de culpa, sino de irritación. Autumn lo captó. Sloan no sonrió. Durante el resto del vuelo, la voz del capitán finalmente se escuchó por el altavoz anunciando el descenso. La mayoría de los pasajeros estaban medio dormidos o con los auriculares puestos, pero Autumn permaneció alerta. No confiaba en la tranquilidad sobre todo Ali. Sloan pasó una última vez, comprobando los cinturones de seguridad, while detenerse en la segunda fila, echó un vistazo al bolso de Autumn en el suelo. Solo un recordatorio, dijo secamente. Todos los objetos personales deben guardarse en el compartimento superior durante el aterrizaje. Autumn la miró fijamente. He volado antes. Sloan no respondió. Siguió adelante. Cuando las ruedas tocaron tierra, y la cabina se sacudió suavemente, la mano de Autumn volvió al sobre. El momento se acercaba. No había dicho mucho. No lo necesitaba. Pero todo lo que habían hecho, cada toalla que se había soltado, cada evasión pasivo-agresiva de las normas, cada mirada y susurro, ya le había hablado con suficiente fuerza. Y mientras el avión rodaba hacia la puerta 32, lo sintió de nuevo. En aire en miedo, solo el frío y deliberado clic de confirmación.
Espero que la luz del cinturón de seguridad se apagara antes de meter la mano en su bolso y sacar. No. Solo el sabrá, sino que autumn no se apresuró. Mientras los pasajeros recogían sus pertenencias, y se abrían paso por el pasillo, chocando con las bolsas de los portátiles, y las bolsitas de perfume del duty free. Ella permaneció sentada. Deslizó el sabrá en su regazo con el mismo cuidado con el que se trata una frágil antigüedad. El cielo seguía intacto. El emblema de cera roja brillaba tenuemente bajo la tenue luz de la cabina. Un pequeño movimiento llamó su atención. Sloan, de pie cerca de la parte delantera de la cabina, observándola sin fingir lo contrario. Ya no había velo de atención al cliente. El vuelo había terminado. El espectáculo terminó, y solo quedaba la atención persistente de una dinámica de poder que aún no se había revelado por completo. Autumn esperó a que el pasillo se despejara. Un poco antes de ponerse de pie, con su bolso de lona al hombro y el sabrá en la mano. Caminaba despacio, intencionalmente, hasta el umbral del avión. El capitán había descendido. Protocolo estándar para desembarcar en Piracles. Sonreía a los demás pasajeros. Les daba las gracias y ascendió cortésmente. Cuando Autumn llegó a la puerta, su sonrisa se desvaneció levemente. Buen viaje, dijo con una pausa. Autumn asintió, pero no le devolvió la cortesía. Entró. En la pasarela, el aire fresco la saludó como una señal de transición. A mitad del pasillo, un agente uniformado del aeropuerto se interpuso en su camino. Señorita Riley, preguntó, portapapeles en mano y con el auricular ajustado. Autumn. No parpadeó. Sí. El hombre asintió cortésmente. Hemos recibido una solicitud para verificar su destino final antes de entregar su equipaje. Solo una actualización de rutina. Los labios de Autumn se crisparon, no en una sonrisa, sino en algo parecido a la incredulidad. Necesito verificar. ¿A dónde voy? Repitió. El agente miró su portapapeles. Sí, señora. Parece que hubo una reclasificación en su reserva. Apareció bajo el código de estado de bandera 19B. Se requiere anulación interna. Autumn dio un pequeño paso al frente. ¿Quién registró ese código? Preguntó, con voz aguda, cada sílaba con claridad. El agente dudó. No lo dice. Podría haber sido generado automáticamente. No lo fue, dijo secamente. Lo vim con quien esté manejando esto. El agente se removió incómodo, y luego señaló hacia un pasillo lateral que salía del vestíbulo principal. Por aquí, señora. Lo siguió por un pasillo estrecho bordado de puertas de almacén y alfombra industrial, con el olor estero. A desinfectante usado en exceso en el aire. Al final, una pequeña habitación marcada como retención de operations 3B estaba abierta. Dentro, un escritorio con dos pantallas, una impresora y una mujer con una chaqueta negra la recibió sin levantarse. Su etiqueta decía supervisora de enlace terrestre. No sonrió. Señora Riley, dijo secamente, hemos detectado una anomalía en su historial. Parece que su asiento fue resignado durante el vuelo debido a una revisión interna. El sistema marcó su reserva como regular, posiblemente un ascenso accidental. Autumn dejó el sobre el escritorio con cuidado, sin abrirlo todavía. ¿Irregular como? Preguntó. Ternaticio. Dice que el billete se originó a partir de una fuente de capones antigua vinculada a un programa de fidelización retirado que ya no reconoce nuestro sistema actual. Autumn marcó una sella.
Entonces su sistema ya no reconoce sus propios activos. Turner hizo una pausa. Los programas antiguos a veces pueden ser manipulados. Los revendedores fraudulentos han sido un problema. Autumn permaneció inmóvil, asimilando el peso de la acusación, envuelta en un tono profesional. Insinua que subí fraudulentamente a un asunto que pague? Pregunto. Turner se enderezó ligeramente. No la estamos acusando de nada, señora. Simplemente estamos protegiendo nuestra integridad operativa. Autumn la miró fijamente un rato. Luego metió la mano en su bolso y sacó una cartera de cuero negro. Sacó una tarjeta delgada y la colocó junto al sobre. Estaba grabada en platino y tenía un mero de serie, no para operaciones bancarias, sino para identificación. Turner la miró fijamente, parpadeó y levantó la vista. Disculpe. ¿Qué es esto exactamente? Es una autorización de acceso. Respondió Autumn. Autorización de nivel 4 de Easton Financial Holdings. El agente a su lado se puso rígido. Turner frunció el ceño. Es una firma de capital. No, dijo Autumn con calma, abriendo el sobre y sacando un documento de una sola página con un membrete tan fino que brillaba. Es la institución matriz propietaria del 41% de las acciones de la fusión pendiente de su aerolínea. Levanto el documento, dejando que Turner viera el celo, las firmas y las fechas. Este es un acuerdo de divulgación vinculante. Soy la testigo registrada, y la firma final antes de la autorización de cumplimiento. La sala se movió, no físicamente, sino enérgicamente, como la atención que se genera cuando alguien se da cuenta de que la persona en la que intentaban despedir es quien tiene la llave de la puerta. Turner abrió la boca ligeramente. Me informaron. Claro que no, interrumpió Autumn. Porque este vuelo nunca se trató de una divulgación pública. Fue una prueba real. Una interacción anónima de la única persona autorizada para validar la cláusula de liberación de confianza. Estoy aquí como verificador, no como VIP. El silencio se prolongó. El agente de operations cambió de postura, reevaluando claramente todo lo ocurrido en las últimas 6 horas. Turner volvió a enderezarse, esta vez por formalidad, no por autoridad. Lustra, Riley, quería ofrecer. No, interrumpió Autumn. No ofreces nada. Informares de todo. Seguro hacia el agente. ¿Dan esta mi maleta? El tartamudeó. En la zona de espera de tu señora. Puedo acompañarla. Autumn asintió. Recogió el sobre y la tarjeta y salió de la habitación sin decir una palabra más. El pasillo se sentía más frío ahora. El aire estaba más perceptible. Contra su piel. El agente le seguía, hablando por radio en voz baja mientras se dirigían al nivel de equipage. Cuando llegaron, la cinta transportadora estaba vacía. En la esquina, su bolso de lona había sido colocado junto a un contenedor de acero con una etiqueta amarilla. Artículo no verificado, acceso limitado. Lo recogió sin decir palabra. Una cremallera estaba medio abierta. Revisó la carpeta dentro. Páginas ligeramente dobladas, no faltaban, pero estaban tocadas. Miró al agente. ¿Estaba esto abierto? No lo sé, señora. No debería haberlo estado. Cerró la cremallera del bolso y se lo colgó al hombro. Llamé a su supervisor, dijo. Ahora el asunto y se alejó. Autumn se giró hacia la parte del fondo, donde una delgada ventana mostraba el borde de la pista. Los aviones despegaban. Cada 3 minutos. Todo afuera parecía ordenado,
pero la verdadera turbulencia ya había comenzado bio la superficie. Entre líneas, tras los sonrientes empleados de servicio, y las señoras que ocultaban la verdad de lo que la gente creía. Potter controller. Sabía que no podía ir al sistema en un solo vuelo, pero también sabía que el pasillo fuera de la zona de equipaje estaba lleno de paredes grises industriales, luces fluorescentes que parpadeaban muy levemente y el tenue olor a productos químicos de limpieza que se aferraba era como residuo de demasiadas disculpas. Autumn estaba sola con su bolso al hombro, sus dedos agarrando la correa con más fuerza de la que creía. Su respiración era irregular, pero su mente ya no estaba tranquila. Estaba concentrada. Oyó pasos antes de ver al hombre. Dobló la esquina. Rápidamente, vestió con un traje azul marino a medida, y una placa plateada con su nombre que decía Eric Dempsey, gerente de zona. Extendió una mano, pero Autumn no la tomó. Ella simplemente le dirigió una mirada, no hostil pero poco invitante. Y dijo, abris mi bolso. La sonrisa de Eric vaciló. Luego, regresó con brillo profesional. Teníamos que asegurarnos de que el artículo dentro no fuera un problema de seguridad. Un sobresalado marcado con una insignia legal, respondió ella. Es era tu risco de seguridad. Eric señaló hacia una sala privada cercana. Te importaría pasar para que podamos aclarar algunos asuntos. Autumn no se movió. ¿Te refieres para que puedas controlar la conversación en privado? Parpadeó, luego se aclaró la garganta. Nuestro sistema te marcó como un problema de comportamiento. ¿Por qué me negué a cambiar de asiento? Preguntó Autumn, su voz baja, firme y aguda. Eric dudó. Recibimos un informe de que su comportamiento hacia la tripulación de cabina fue mesurado. Ella ofreció, en complemento, potencialmente confrontativo. El término. El protocolo requiere que anotemos tales casos para futuros registros de viajes. Autumn se acercó, con los ojos fijos en él. Está tratando de reescribir los hechos, dijo. No porque fuera agresiva, sino porque no cedí. Eric miró por encima de su hombro, escaneando el pasillo como si quisiera una salida de esta conversación más que una resolución. Meyer, Shra, Riley, podemos presentar un resumen del incidente o dejar pasar esto, pero recomiendo que desescalemos. La risa de Autumn fue suave, casi silenciosa. Y esa es la palabra que todos aman, ¿verdad? Desescalar. ¿Crees la escalada? Luego marcas mi reacción como el problema. Eric se enderezó, entrecerrando los ojos ligeramente. Si no está satisfecho con cómo se gestionó esto, puede presentar una queja a través de nuestro equipo de atención al cliente. La expresión de Autumn permaneció inalterada. Se refiere al mismo departamento que presentó un informe falso 5 minutos después de mi llegada. Eric no respondió. Su teléfono vibró en el bolsillo y lo miró antes de murmurar un disculpe y alejarse con una velocidad que delataba urgencia. Autumn lo vio doblar la esquina y desaparecer en otro pasillo. Exhaló lentamente y se giró para buscar un asiento en la esquina de la sala DESPERA. La sala estaba prácticamente vacía. Solo pasaban algunos empleados de tierra y un hombre. Meyer limpiaba el suelo con una fregona ancha. Se sentó, se puso el bolso en el regazo y volvió a sacar la carpeta. Los bordes estaban doblados. Alguien la había oído, probablemente sin enteros, con la despreocupación de quien asume que nada de lo que contenía importaba por su titular. Eso era lo que siempre dolía más que el acto en sí. La certeza de que nada de lo que ella más de lo que suponían de ella
Seco su teléfono y abrió la aplicación segura vinculada al portal del administrador. Su vuelo. Digital desbloqueó el cifrado. Y, en cuestión de segundos, estaba revisando una lista de identificaciones de personal marcadas en varias zonas del aeropuerto, presentadas mediante informes de auditoría anónimos. Su nombre apareció una vez bajo la categoría de pasajero no operativo. Debajo, un código 37C. Abrió el informe. Irrespeto, casi deliberadamente vago. El sujeto cuestionó la autoridad, rechazó las instrucciones de cabina. Intensifica. El tono verbal, rechazó la rubricación, retuvo documentación personal. Nada de eso era cierto. Todo era suficiente para justificar el trato. No hay un castigo, no hay segura disciplina, solo la exclusión. Cerró la aplicación y se recostó, apoyando la cabeza contra la fría pared a sus espaldas. El altivo superior anunciaba los nombres de los agentes de recogida de equipaje y busca personas. Nadie la llamó. Nadie necesitaba hacerlo. No estaba destinada a ser atendida allí. Estaba destinada a ser borrada en silencio. La estrategia, no. Era la confrontación. Era la corrosión. Poco a poco, fueron minando la percepción de su valor. No con insultos negritos, sino con toallas retenidas, menús silenciosos, banderas mal archivadas y pescado frío. No le habían gritado que no pertenece allí. Solo querían que dudara de su pertenencia. Las puertas dobles a su derecha se abrieron y entró un hombre con un chaleco fluorescente. Autumn Riley, preguntó. Ella asintió. Recuperamos su objeto personal. Dio, mostrando una bolsa de documentos que le resultaba familiar. Esta no está salada. La encontraron cerca de una estación de limpieza. Aquello probablemente se cayó durante el traslado. Autumn no se movió. No se cayó. Dio en voz baja. Se lo lavaron. El hombre parpadeó, visiblemente confundido, y luego dejó la bolsa sobre la mesa. No hay forma de probarlo. Señora, no estaba registrada. Exactamente. Respondió Autumn, poniéndose de pie. Abrió la bolsa. No faltaba nada, pero la última página del contrato tenía un pliegue sobre la línea de la firma, como si alguien la hubiera doblado sin cuidado. La hizo, la guardó con cuidado y levantó la vista. Por la estrecha ventana de la habitación vio pasar a dos azafatas. Una de ellas era Sloan. Ya no sonreía. Estaba en medio de una conversación animada, probablemente contando la misma versión de la historia que siempre contaban. El pasajero problemático. El proceso interrumpió. Los protocolos se siguieron al pie de la letra. Autumn la observa un instante, no con aire, y secura con satisfacción, sino con ese mismo silencio que habían usado pararla. Solo que ahora era ella quien lo sostenía, while el silencio en las manos adecuadas era mucho más fuerte que una voz alzada en protesta. Salió de la sala y regresó a la terminal. La puerta por la que había llegado estaba embarcando en un nuevo vuelo. Un agente de puerta diferente escaneaba los billetes, rindo con un grupo de pasajeros bien vestidos. Autumn pasó desapercibida hasta que no lo hizo. Una voz a sus espaldas. Un desastre, Riley. Espera. Necesitamos hablar contigo antes de que... Autumn regresó al pasillo con la serena precisión de quien no tenía intención de montar una escena, pero se negaba a encogerse ante ella. Su segundo viaje al babo transcurrió sin incidentes. Sin tropiezos, sin retrasos, solo una simple necesidad después de horas de vuelo.
Paro en cuanto regreso al pasillo y luego a su asiento, Sloan reapareció, con la sonrisa desvanecida, y el tono entreccortado por la calma artificial, que suele preceder a una reprimenda. Señora Riley, dijo, lo suficientemente alto para que las filas circundantes la oyeran. Le agradeceríamos que permaneciera sentada el resto del vuelo. Muchos movimientos en la cabina pueden inquietar a otros pasajeros. Autumn la miró, sin investigar. ¿Hay alguna política que prohíba usar el babo más de una vez? Sloan dudó, eligiendo las palabras. Claro que no, dijo. Pero ciertos comportamientos pueden malinterpretarse. Estar de pie con frecuencia durante el vuelo. Rondar cerca de los puestos de la tripulación. Da una impresión equivocada. ¿A quién? Muchos movimientos en la cabina pueden inquietar a los demás pasajeros. Autumn la miró sin investigar. ¿Hay alguna política que prohíba usar el babo más de una vez? Sloan dudó, eligiendo sus palabras. Claro que no, dijo. Pero ciertos comportamientos pueden malinterpretarse. Estar de pie con frecuencia durante el vuelo. Rondar cerca de las estaciones de la tripulación. Da una impresión equivocada. ¿A quién? Muchos movimientos en la cabina pueden inquietar a los demás pasajeros. Autumn la miró sin investigar. ¿Hay alguna política que prohíba usar el babo más de una vez? Sloan dudó, eligiendo sus palabras. Claro que no, dijo. Para ciertos comportamientos pueden malinterpretarse. Estar de pie con frecuencia durante el vuelo. Rondar cerca de las estaciones de la tripulación. Da una impresión equivocada. ¿A quién? Preguntó Autumn con voz firme, pero sin alzar la voz. Sloan sonrió levemente. Digamos que es mejor picar de consistente. Autumn no respondió. Se sentó, se abrocó el cinturón y miró por la ventana mientras el avión iniciaba su descenso inicial hacia la ciudad. La luz del cinturón de seguridad sonó. Los auxiliares de vuelo se preparaban para aterrizar. Los anuncios finales de la cabina resonaron en el cielo, enmascarados por una neutralidad profesional. Pero mientras el avión rodaba hacia la puerta, Autumn notó el cambio de postura entre la tripulación. Sloan seguía mirando hacia adelante. Otro auxiliar de vuelo intercambió una mirada con él acerca de la cabina. Un breve asentimiento seguido de un comentario murmurado por unos auriculares. Autumn tensó la mandíbula. Conoce ese lenguaje. Era un procedimiento, no personal. Eso lo impiraba. El protocolo no necesitaba malicia para causar daño. Solo necesitaba permiso. Y aquí se había dado la brevemente. Cuando el avión llegó a la puerta, la campana, para liberar el asiento, apenas tuvo tiempo de sonar, antes de que dos figuras uniformadas entraran en la cabina. No eran policías, técnicamente no, pero llevaban la placa de seguridad del aeropuerto. Un tipo diferente de control, más discreto pero no menos absoluto. Se movían con desenvoltura. Recorrió las primeras filas con la mirada como si la era una lista de verificación, deteniéndose justo en la segunda. Señora Riley, preguntó la más alta, con una mirada profesional pero no cruel. Nos gustaría que bailara con nosotros. Solo hay algunas cosas que verificar. Autumn no se movió de inmediato. ¿Hay algún problema con mis documentos de viaje? Preguntó. No, señora, respondió la segunda oficial. Nos han pedido que hagamos un seguimiento de un informe de un pasajero. Es un proceso rápido. ¿Qué tipo de informe? Preguntó de nuevo, con tono firme. Se plantearon inquietudes sobre el comportamiento a bordo, dijo la primera. En concreto, el movimiento durante las fases de seguridad en la cabina.
La reticencia acumple con las directivas de los agentos, y las interacciones percibidas como conflictivas. Autumn se levantó lentamente. Entonces me están deteniendo por el bobo y negar me ignoran. No se está deteniendo a nadie, respondió la oficial. Solo estamos realizando una revisión suave. El lenguaje fue deliberado, diseñado para sonar benigno. Autumn lo sabía mejor. Seguro para por su bolso de debajo del asiento. Notando que Sloan la observaba con una expresión que finge preocupación, pero sin arrepentimiento. Los demás pasajeros fingieron no darse cuenta, aunque algunos miraron por encima del hombro, intentando parecer despreocupados mientras registraban el momento con la mirada. Autumn se echó el bolso al hombro, presionó el sobre contra su costado y siguió a los dos oficiales por el pasillo hasta salir del avión. La pasarela estaba silenciosa, salvo por el eco de sus pasos. Afuera, las luces de la terminal brillaban, con un blanco fluorescente a través de las ventanas de observación. Un oficial se mantuvo ligeramente por delint, la otra, a su lado. Sin esposas, sin fuerza, solo una suave guía a través de un espacio diseñado para parecer educado y al mismo tiempo ejercer control. Se detuvieron cerca de una puerta de servicio, junto a una estación de limpieza. Por aquí, dijo no, abriéndola para revelar un pasillo privado, flanqueado por paredes grises y letreros que solo los empleados solían ver. Al final había una pequeña habitación con vidrio esmeralado, dos sillas y un escritorio. Una mujer con blazer ya estaba sentada dentro, escribiendo en un monitor. Levantó la vista al entrar. S.R.A. Riley, soy la oficial Dana Reyes. Enlace para el complemento posterior a la llegada. ¿Me puede mostrar su identificación? Ana metió la mano en su bolso, y le entregó su identificación estatal y su tarjeta de embarque. Reyes las escaneó, moviendo los dedos por el teclado. Sí, pasando de un lado a otro mientras se cargaba la pantalla. Tenemos una nota registrada por el personal de vuelo, no un form formal, solo una alerta interna. Decía que usted expresó resistencia al protocolo de cabina, y que su conducta causó incomodidad a los pasajeros circundantes. Autumn se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Listaron a Q pasajeros? No, señora, dijo Reyes. Y por privacidad no están obligados. Hecho. Entonces la acusación es anónima? Preguntó Autumn. Y no tengo oportunidad de responder antes de que me lleven a una sala de espera. Reyes hizo una pausa. No es una sala de espera, señora. Es un lugar de revisión de cortesía. Autumn sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Impresiona. El lenguaje, dijo, ha hecho que esto suene a hospitalidad. Reyes no respondió. La puerta se abrió de nuevo. Un hombre entró, de unos 40 ecos, con traje sin corbata, una carpeta en la mano y expresión cansada. Señora Riley, dijo. Soy Paul Jennings, de Supervision de Operations de Hospitales. Reviso el registro de incidentes, y me gustaría aclarar algunas cosas directamente con usted. ¿Incident? Preguntó Autumn. Uso babo, y rechaché una comida fría. Jennings asintió, visiblemente incómodo. Sí, creo que de ahí vino la nota, pero el lenguaje del informe despertó ciertos protocolos automáticos. Palabras como poco cooperativo y desafío verbal desencadenan cierto nivel de escrutinio. Autumn lo miró fijamente. Entonces su sistema castiga el tono, no las acciones? Dudo. Evalúa las señales. Y el sistema registra las señales del personal. ¿Q ignora? Exclay o humilla?
Jennings no respondió. Su sistema registró que mi bandea se servió tarde deliberadamente. Que mi asignación de asiento fue cuestionada en pleno vuelo, o que me dijeron que mi presencia inquieto a otros pasajeros. No hay ninguna nota de eso, dijo en voz baja. Autumn metió la mano en su bolso y volvió a sacar el sobre. No lo abrió, simplemente lo dejó sobre la mesa como una declaración silenciosa. Este documento puede afectar todos los contratos que su aerolínea tiene con 3 firmas financieras regionales, dijo. Le sugiero que deje de interpretar las señales y empiecen a interpretar los hechos. Jennings miró el sobre. Los. Miró a ambos. El aire en la habitación había cambiado de nuevo, ligeramente más denso, como la pausa antes de una tormenta. Autumn cruzó las piernas lenta y deliberadamente, con un tono sereno y claro. Ha sacado a la persona equivocada del avión. Autumn no se movió durante un largo instante tras su última frase. El sobre permaneció sobre el escritorio, como una amenaza silenciosa, pero su voz no transmitía agresión. Pane explica. Era mesurada, arraigada en algo más inquietante que la ira, autoridad. Jennings miró a la Jenny Reyes, quien mantenía una expresión neutral pero claramente alerta. Nadie en la habitación se atrevió a hablar primero. Autumn dejó que se adueñara del silencio antes de buscar lentamente en el foro interior de su bolso y sacar un segundo sobre. Más pequeño que el primero, selado con una insignia de cera roja que brillaba tenuemente bajo las luces fluorescentes. Lo colocó cuidadosamente junto al documento original. Esto, dijo, dando golpecitos con un dedo con manicura, es una directiva legal firmada por la Junta de Gobierno de Eastern Trust. Otorga plena discreción sobre cualquier interferencia con activos, incluyendo detención personal, acceso a documentos o clasificación de comportamiento, registrada bajo falsas reclamaciones procesales. Jennings parpadeó. Disculpe, ¿es trust? La mirada de Autumn se cruzó con la suya. Usted conoce el nombre, dijo. El segundo mayor accionista de su aerolínea lo conoce mejor. Lilo con atención antes de volver a tocarme. El oficial Reyes se inclinó ligeramente, escaneando el cielo, pero sin hacer ademán de cogerlo. Jennings dudó. Luego cogió con cuidado el sobre, inspeccionó la insignia, entrecerrando los ojos al ver el código de serie microcelado impreso. ¿Está activo?, preguntó. Desde esta mañana, respondió Autumn, en el momento en que su tripulación de cabina intentó reclasificar mi comportamiento. La directiva entró en vigor. Jennings volvió a colocar el sobre con cuidado, ajustándolo como si fuera algo sagrado o explosivo. Sacó su teléfono, tecleó rápidamente y miró a Reyes. ¿Puedes avisar al mando de la terminal? Quizás debemos suspender la interacción. Reyes asintió y salió de la sala sin decir palabra. Autumn se recostó en su silla. Supongo que ya me has registrado en tu sistema interno de incidentes, dijo. Cualquier código que hayas usado, 37C82B, no sé. Mantendrá. De hecho, ahora mismo. Todo tu sistema regional está siendo revisado para determinar cómo se asigna ese código. Mapeo de patrones, correlación demográfica, historial de perfiles del personal. Jennings se frotó las sienes. Eso se gestiona por un canal aparte. ¿Qué canal?, respondió Autumn. Ahora tiene mi firma digital que autoriza el acceso de auditoría externa. Su teléfono, en silencio, vibró una vez. Lo desbloqueó, pulsó una aplicación y giró la pantalla hacia él. Un mensaje parpadeó en la parte superior. Reel de directiva activo.
Estado de anulación confirmado por el comando de confianza. Jennings trago saliva con dificultad. Esto va más allá de este aeropuerto, murmuró. Sí, dio Autumn con calma. Va a don el patrón. Justo entonces, el pasillo exterior estalló con un zumbido. Pasos, voces, un teléfono que sonaba demasiado tiempo. Entonces la puerta se entreabrió de nuevo, y la gente regresó. Su rostro era ahora notablemente diferente. No estoico, sino tenso. Detrás de ella había un segundo agente, es mayor, claramente de mayor rango, con un auricular de comunicación y un portapapeles que él no se había molestado en mirar. Señora, le dio directamente a Autumn. Acabamos de recibir una notificación urgente del Departamento Legal Central de nuestra aerolínea. Debe ser puesta en libertad de inmediato sin más preguntas. Todas las clasificaciones pendientes han sido suspendidas con efecto retroactivo. Jennings se puso de pie. ¿Quién autorizó eso? El hombre ni pisteo. Dirección Legal Ejecutiva, con una nota paralela dirigida al vicepresidente regional de Seguridad. Dice, bio la mirada brevemente, leyendo. Cesar toda interacción. Operativa con la pasera Autumn Riley. Actualmente se encuentra bio. Protección corporativa y desempeña un papel fiduciario activo. Autumn no sonrió, no se regadeó. Simplemente se levantó de la silla con silenciosa determinación. El oficial dio un paso atrás para despejar el paso. Jennings la miró fijamente, con la voz intentando adaptarse al momento. Yo. Yo no lo sabía. No me lo preguntaste, respondió Autumn. Y esa es la raíz del asunto, ¿no? Volvió a abrir la boca, pero no encontró nada que valiera la pena decir. Autumn se volvió hacia Reyes. Supongo que puedo volver a entrar en la terminal. ¿No? Claro, señora, dio rápidamente. ¿Quiere que la acompañe? No, respondió Autumn. Prefiero distancia. Paso januelos, con movimientos lentos pero firmes. Y abrió la puerta ella misma. Afuera, el pasillo ya no estaba vacío. Dos administradores del aeropuerto ya estaban apiñados cerca de la puerta de la oficina de seguridad, susurrando por teléfono. Uno de ellos hizo contacto visual con Autumn, y se hizo a un lado de inmediato. Pasó junto a ellos sin decir palabra. Sus tacones resonaron suavemente en el suelo de baldosas. Un metrónomo tranquilo en el caos que comenzaba a resonar por los sistemas internos de la terminal. En cuestión de segundos, su nombre fue eliminado de una docena de listas de vigilancia internas. Se emitieron avisos automáticos antes de que pudieran ligar a los equipos locales. Se había emitido una alerta global de cumplimiento, alertando de cualquier otra medida tomada en su contra sin la autorización directa de la Junta de IRECTIVA. Al doblar la esquina hacia la sala principal, Autumn notó un cambio en su lenguaje corporal cerca de la puerta, y el personal uniformado se movía con una urgencia errática. Una mujer con blazer susurraba por unos auriculares cerca del podio de facturación. Alguien más tecleaba furiosamente en un panel de control tras el mostrador. Cada movimiento le decía lo mismo. El sistema había descubierto su identidad y ahora intentaba revelar lo que ya había hecho, reescribiendo desesperadamente su propio comportamiento en tiempo real. Se detuvo cerca de un kiosco de servicio digital. Abrió su reserva y vio cómo reaparece su billete original de primera clase, con prioridad y acceso actualizado a todas las salas VIP de la terminal. Su nombre había sido limpiado, pero la manca no era suya. Era de ellos. Tras ella, otra vez se alzó desde la zona de embarque. Espera,
No era ella la que sacaron del vuelo anterior. Preguntó un pasajero. Sí, respondió alguien más. Ahora están arreglando su asiento. Autumn número 3. No hace falta. Dio un paso adelante. Su presencia marcaba el ritmo, sin interrumpirlo. Y cuando su teléfono se iluminó con nuevo mensaje cifrado, marcado como respuesta de cumplimiento confidencial activada, metió la mano en su bolso una última vez. Autumn sacó la pequeña funda rígida y la desbloqueó con su huella dactylar mientras caminaba, con pasos pausados, cada movimiento deliberado y sereno. Dentro había un terminal móvil seguro, ligero pero con un alto nivel de encriptación, algo que no se encuentra en tiendas ni en clase ejecutiva, del tipo que solo se emite a agentes fiduciarios de fondos de inversión de alto nivel. Lo encendió con un breve escaneo, y inició la secuencia con la facilidad de la práctica, con el pulgar activando un disparador silencioso que notificaría al sistema de monitoreo de transacciones financieras de Genesis que había confirmado la activación de la identidad. En segundos, el sistema respondió. Una luz verde parpadeando en la esquina de la pantalla. Se reconoció el ID de la parte interesada 9903A. Autorización transaccional desbloqueada. Autumn no sonrió. No lo necesitaba. Esa respuesta no era una simple verificación. Era una firma digital de poder. En ese preciso momento, al otro lado de la ciudad, en una sala de conferencias envuelta en la luz matutina y la tensión financiera, tres ejecutivos del comité de adquisiciones de Davenport observaban la notificación parpadeante en su panel. Contacto ejecutivo fiduciario activado. Autoridad de transferencia de Genesis Financial Holding, AR. Todos sabían lo que significaba. La transacción, la fusión de 4.10 millones de dólares que reestructuraría la propiedad regional de la aerolínea, requeriría la firma del último heredero vivo del patrimonio del fundador de Genesis. Una firma que no esperaban que se invocara hasta las reuniones finales de cumplimiento del trimestre siguiente. Esa heredera era Autumn Riley. Pasó lleno al control de la sala VIP, con la misma expresión de toda la mañana. Indecifrable, firm, pero ahora, cada escáner que pasaba reconoce sus credentials con prioridad silenciosa. Se acabaron las pantallas rojas parpadeantes. Se acabaron las confusiones y las pausas. Cada sistema respondía antes de que ella lo tocara. El asistente de la puerta miró su tableta y se irguió al instante. Señora Riley, ¿desea una suite privada o acceso a la sala de juntas? Preguntó sin esperar que se la indicara. Autumn respondió. No, simplemente abra una terminal y conecten con su oficial de cumplimiento. Acceso total. El asintió, y tecleando. Tras ella, los susurros volvieron a surgir, esta vez de quienes antes habían juzgado su silencio como una debilidad. Un momento, ¿quién es ella? Murmuró alguien. Pensé que era una pasajera normal, pero esa frase. Solo una pasajera. Ya no tenía peso. La brecha de seguridad, las alertas, la manipulación de documentos, las acusaciones de ser. Un problema. Ya no eran solo infracciones. Ahora eran responsabilidades financieras. Y la persona a la que habían subestimado ya no era anónima. Autumn fue la verificadora final de una transacción que de no firmarse en 72 horas, anularía una cláusula de derechos exclusivos que Davenport había estado presionando desde el primer trimestre. El problema no era solo que tuviera poder, sino que la aerolínea la había tratado como si no lo tuviera. A las 9:04 a.m.,
se realizó una llamada directa de la sede de Genesis al Departamento Legal de Davenport. La voz en la línea era precisa, cortante y masculina. Entendemos que la Sra. Autumn Riley fue sometida a una clasificación de comportamiento indebida según su sistema de seguimiento de pasajeros. A partir de esta llamada, Genesis Financial Holdings detentó avances en el paquete de alineación de capital hasta que se presente un memorando interno de riesgo con las conclusiones de rendición de cuentas. Además, confirmamos que ella es la principal accionista con derecho a voto en la participación silenciosa bajo el paraguas del fideicomiso de Genesis. La línea se corrió antes de que pudieran hacer preguntas. De fondo, uno de los altos directivos financieros de la aerolínea dejó caer el bolígrafo. Ella es la que nos dijeron que nunca aparecería en persona, murmuró. Su participación estaba protegida por 10 niveles de anonimato, hasta que dejó de estarlo. El asesor general respondió con gravedad. En la terminal, Autumn recibió la notificación que esperaba. Anulación del estado de riesgo confirmada. Genesis reteniendo la solicitud de sincronización pendiente de firma. Toca para aplazarla. Todavía no estaba aquí. Primero, quería ver si actuarían por su cuenta. Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con una identificación cifrada que reconoció. El Westbrook, directora de Asuntos Estratégicos, Davenport Air, rechazó la llamada, dejándoles sentir el peso de la indisponibilidad, el mismo peso que habían oprimido su presencia toda la mañana. Caminó lentamente hacia la sala de espera de la Terminal Este, donde se reunían los altos mandos de operations durante los periodos de fusión. Pasó el control biométrico sin detenerse, y entró en la sala de juntas con paneles de cristal. Dentro, 3 personas esperaban sentadas, sin hablar. Todos fingieron no haber estado monitoreando su ubicación desde el momento en que su nombre reingresó al sistema. El hombre en el centro, Leonard Westbrook en persona, se puso de pie primero, intentando evocar un encanto que nunca había funcionado con mujeres como Autumn. Señora Riley, dio con cuidado. Gracias por venir. Lamentamos profundamente lo sucedido esta mañana. Queremos mandarlo. Ella se sentó sin invitación. Dejó la carpeta con cuidado sobre la mesa y la abrió. No para mostrar su propio futuro. Lo que sucedió no fue un error, dio. Fue un espejo. Construyeron un sistema que refleja los prejuicios de quienes lo operan. Simplemente le di una imagen inesperada. Leonard se inclinó hacia adelante, con expresión tensa. No sabíamos nada de su viaje de hoy. Si lo hubiéramos sabido, me habría tratado de otra manera. Concluyó Autumn. Exactamente. Y ese es el problema. Nadie la interrumpió. Nadie. Se atrevió. Sacó un segundo documento, uno marcado con una marca de agua de Genesis Holdings, firmado por 3 administradores fiduciarios. Esta es la retención condicional de nuestro plan de absorción de activos. A menos que se revierta. Antes del cierre de hoy, su trimestre fiscal se desploma. Nuestros socios retiraron sus coberturas. Las acciones can antes de fin de semana. A Leonard se le movió la garganta al tragar saliva. Why de firma lo decide? Sí, dio Autumn. Why hasta ahora no veo motivos para dársela. Detrás de ella, la pantalla en la pared parpadeó con una notificación. Actualización entrante de logística de auditoría. Primera entidad marcada. División de Personal Doméstico de Davenport, Terminal C. Autumn toca su tablero y abrió la alerta. La alerta en la tableta de Autumn
Parpeo dos veces antes de expandirse un panel de control con información en vivo. No solo un forma estático, sino un seguimiento de incidentes activos conectado a los sistemas de vigilancia interna integrados en la Terminal C, y la cabina del vuelo 447. El programa de auditoría, activado silenciosamente a su orden 15 minutos. Antes, ya había extraído datos de los registros de la puerta de embarque, las comunicaciones de la tripulación, los registros de los escáneres, y las cámaras de a bordo. La grabación se cargó rápidamente, Sloan soltando su fila durante el servicio de toallas, rindo discretamente tras su conversación con un pasajero de la fila 5, hablando por su micrófono de muñeca momentos antes de que Autumn fuera señalada por un movimiento. La grabación no la acusaba, confirmaba. En otro panel, se veía al supervisor de facturación que había redirigido a Autumn hacia la fila de clase turista, mirando su nombre y luego rechazando su tarjeta de embarque. Sin escanearla, un gesto registrado por la lectura de inactividad del escáner. Ninguno de ellos sabía en ese momento que el sistema la observaba con la misma seguridad con la que la observaban a ella. Pero ahora esos ojos no les informaban a ellos, sino a ella. Al otro lado del aeropuerto, en el ala administrativa, sonó un teléfono en el escritorio de Lisa Halverson, jefa de ética del personal y complemento de protocolos. Contestó al segundo timbre, y preparándose para la conversación. Sí, dio, escuchando exactamente 6 segundos antes de levantarse bruscamente. ¿Quién? Preguntó. ¿El quién? La voz al otro lado le dio la respuesta que nunca. Espero. Génesis. Lisa no preguntó nada más. Tomó su carpeta, se levantó de su escritorio y envió la primera alerta. Revisión de complemento inmediata. Todo el personal asignado al vuelo 447 se presentó en la sala de operations 6A con el uniforme completo. En la puerta C12, Sloan estaba en el centro del avión, ajustando la asignación de la pasarela para un vuelo de salida. Cuando sonó su micrófono de muñeca, Sloan Carter, presentes en el ala administrativa. Código de prioridad nivel 3. Parpadeó, confundida, y luego levantó la vista para el jefe de piso que ya se acercaba. Ahora, dio con firmeza, traiga su libro de registro. Ella lo siguió sin protestar, aunque el corazón ya le latía con fuerza. Por otra parte, Trent, el supervisor de facturación que había redirigido a Autumn sin escanear su pase, estaba a medio camino de redirigir una transferencia internacional cuando su acceso con la credencial lo bloqueó de la pantalla. Apareció un recuadro rojo, restringido en espera de una investigación de complemento. Segundos después, recibió una llamada a través del teléfono de Perd junto a él. El gerente al otro lado no saludó. Sala de operations 6A. Traiga su registro. Deactivated en la puerta. Lo llaman a mitad de turno. En 30 minutos, toda la tripulación de cabina del vuelo 447 estaba sentada en una sala de operations a puerta cerrada, bajo luces fluorescentes que parecen más nítidas de lo habitual. Como si ellos también estuvieran preparados para el escrutinio. A ninguno se le había dicho exactamente por qué estaban allí, pero la presencia de un oficial de complemento, dos responsables de recursos humanos y un especialista forense en informática era más que suficiente. Al frente de la sala, Lisa estaba de pie con los brazos cruzados y el rostro indescifrable. Hemos iniciado una revisión de incidentes de clase B comenzó. Esto se refiere a perfiles discriminatorios y violaciones del protocolo relacionadas.
Con una pasajera que viajaba con estudios de identidad protegida. Desde entonces, esa pasajera ha sido identificada como una parte interesada estratégica en los procedimientos de adquisición actuales. La sala quedó en silencio. La mirada de Inés. Sloan se dirigió a sus colegas. Trent se recostó en su silla, apretando la mandíbula. Una de las azafatas murmuró. Un momento, ¿era una parte interesada? La voz de Lisa se interrumpió. No solo una parte interesada. La parte interesada. La única fuente discrecional de Genesis Financial. Cada interacción que tuvo con. Ella se está revisando en los registros de video sincronizados. La pantalla detrás de Lisa cobró vida. La vida reprodujo una secuencia silenciada de momentos de un vuelo. Sloan soltando la toalla de autumn. El momento en que susurró cerca de la esquina. El video de ella intentando reubicar a autumn con el pretexto de equilibrar el peso. Cada uno fechado, con fecha y hora, y contrastado con los registros de servicio, y la asignación de agentos. Luego, el comunicador de voz registró una charla interna, donde se usaron términos como confuso, probablemente mejorado. En puntos, y no encajaba en primera clase. Fueron frases informales intercambiadas entre el personal en un canal cerrado. No son errores de servicio, dijo Lisa. Son tendencias de comportamiento. Trent se levantó bruscamente. Medinaz dijo quién era. La respuesta de Lisa fue inmediata. Es el punto. Se supone que no debería saberlo. Se reprodujo otro video, esta vez en la puerta de embarque. Trent sostenía la tarjeta de embarque de autumn en la mano. La miró una vez, y luego se la devolvió sin escanearla. Es acto activo la era de su perfil. El especialista en informática acadio. Su anulación congeló su acceso, y activo el ping de complemento. Viajaba con estudios de identidad protegida. Su omisión en validar su tarjeta activó el protocolo de revisión manual que intentó usar en su contra. Trent volvió a abrir la boca, pero Lisa no había terminado. Y no se detuvo ahí. Sus notas del incidente se escalaron a la central sin la debida aprobación. Eso es una violación de la cadena de mando, y una falsificación de la clasificación de comportamiento. La sala volvió a quedar en silencio, esta vez no por confusión sino por temor. El tipo de temor que surge cuando quienes habían descartado a alguien con confianza se dan cuenta de que la persona a la que apuntaban no era vulnerable, sino vital. Con efecto inmediato, dijo Lisa. El supervisor de puerta Trent Maxwell quedó suspendido en espera de investigación. Trent se sonrió. No pueden suspenderme sin el sindicato. El sindicato ha sido notificado, interrumpió. Y han aplazado su declaración inicial hasta después de ver la auditoria. Se volvió hacia Sloan. Azafata de vuelo superior Sloan Carter, retirada de la rotación de vuelo con efecto inmediato. Sus registros de comunicación están bajo revisión ética interna. El resto de ustedes están en espera de evaluación. Nadie se movió. Nadie protestó porque lo que sonaba detrás de ellos no era una amenaza. Era un disco, de esos que no gritan. Simplemente lo reproduce todo en silencio, para que nadie pudiera negar lo que había visto. Fuera de la sala, una impresora vibraba mientras las conclusiones preliminares de la investigación se distribuían al departamento legal. Y al final del pasillo, un asistente tecleaba un mensaje en la bandeja de entrada del director ejecutivo. Asunto: revisión de emergencia, incidente con las partes interesadas. Se requiere información inmediata a la Junta. Mientras tanto, en la sala de espera,
Autumn volvía a ver la actualización de la pantalla. El memorando se envió silenciosamente a las 14:42, no a través de una rueda de prensa ni de un boletín disciplinario, sino como una actualización de la lista de vuelo oculta en el portal interno de programación de la aerolínea. El asunto decía: reorganización de la tripulación, cambio operativo inmediato. Los nombres incluyen a todos los miembros del personal del vuelo 447, desde el jefe de cabina hasta el asistente de apoyo, y todos habían sido resignados a rutas nacionales de corta distancia con clases de pasajeros limitada, sin categoría premium, sin estatus internacional, y, desde luego, ninguna exposición a la clientela ejecutiva. La compañía no había usado la palabra degradación, pero el mensaje era inequívoco. Privilegios de primera clase revocados. Rotación en el extranjero suspendida debido a una evaluación ética pendiente. La nota a pie de página decía: estas asignaciones reflejan un cambio temporal de alineación a la espera de una recapacitación cultural. Para todos los que leían la lista lo sabían mejor. No era un cambio. Era una queda. No lo suficiente como para despedirlos, solo lo suficiente como para recordarles lo que habían perdido. Lo suficiente como para hacérselo sentir. Cada mañana se presentaban en las puertas regionales, en cabinas abarrotadas y distribuciones económicas. Antipasajeros que no pedían toallas con infusión, ni platos de comida personalizados porque nunca los habían tenido. Lo suficiente como para mostrarles que el poder puede ser silencioso y a la vez absoluto. Sloan leyó el memorando en su descanso, sentada en la sala de empleados cerca del otro lado de la Terminal F, don la tripulación regional se reunía antes de embarcar. Su uniforme era impecable, su postura en forma, pero la falta de confianza en su expresión delataba la verdad. No estaba furiosa, estaba atenida. En lo más profundo de su ser, debió creer que no llegaría esto, que la mujer la que despidió desaparecería, aceptaría o perdonaría, que sus acciones se integrarían perfectamente en la política, como siempre. Pero eso no sucedió porque esta vez la pasajera había sido alguien que no necesitaba gritar para ser escuchada. Solo tuvo que esperar lo suficiente para que el sistema se escuchara a sí mismo. Autumn no la buscó. No necesitaba una confrontación. Pero el destino, o quizás las consecuencias, lo quizaron. Sus caminos se cruzaron una última vez mientras Sloan caminaba hacia la puerta. B8 para su primer vuelo resignado a Milwaukee. Autumn, que ahora terminaba una llamada en el mostrador de consejería privada, se falló primero en el uniforme, luego en la mujer que lo vestía. No la miró fijamente. No se detuvo. Pero cuando Sloan pasó a menos de un metro de ella, sus miradas se cruzaron, y en esa brisna de aire compartido, mil cosas no dichas se tensaron. Sloan redujo la velocidad, sin detenerse del todo, por lo suficiente como para reconocer el momento. Autumn dio un paso adelante, sin prisa ni agresividad, con esa presencia que domina el espacio al existir en él plenamente. Me dijiste algo. Antes, dio Autumn en voz baja mesurada firme. En el avión, Sloan parpadeó una vez. Dices que no cabía en primera clase, continuó Autumn. Entonces me sentí fuera de lugar. Sloan tragó saliva con dificultad, con un ligero temblor en la garganta. No quais decir ... Tenías razón, dijo Autumn, con tono no enfadado, sino decidido. No encajo en primera clase. Sloan parpadeó confundida.
Entonces, autumn terminó. Con la voz más suave, como una novia baila la seda. Vida comprarlo. Las palabras no resonaron. No hacía falta. Aterrizaron en el silencio que la separaba con más impacto que una acusación a gritos. Sloan no respondió. No pudo. Simplemente se quedó allí parada, sin ningún valor para cada protocolo que había memorizado. Autumn no esperó una respuesta. Se giró, recogió su maletín y